Wie endet die 8. und letzte Staffel von Game of Thrones? Was hat sich George Martin für einen Schluss für Episode 6 ausgedacht? Oder werden David Benioff und Weiss ihre eigene Story präsentieren? In diesem Video zeigen wir dir die 3 wichtigsten Hinweise von George Martin über das Ende von Game of Thrones. Wie unterscheidet sich das Ende der Serie vom Buch? Die Zuschauer der Serie, die ebenfalls die Bücher gelesen haben, wissen, dass sich die Handlungen unterscheiden. Immer mehr Fans fragen sich, ob sich die GoT-Story bei David Benioff und Weiss ganz anders entwickeln und enden wird. Lasst uns hören, was George R.R. Martin dazu sagt. You told them over a kind of an overarching future of where you saw the last 2 books going in terms of plot? Yes, and you know, the major beats. I mean, obviously we're talking here about several days of story conferences taking place in my home in Santa Fe, New Mexico. But there's no way to get in all the detail. Right. All the minor characters, all the secondary characters. I don't think Dan and Dave's ending is going to be that different from my ending because of the conversations we did have. But they may be on certain secondary characters, there may be big differences. Wir wissen also jetzt, das Ende der Serie in Staffel 8 wird in seinem Hauptstrang dem geplanten Buchszenario von George Martin folgen. Wie stellt er sich wohl das Ende von Game of Thrones vor? Welchen Schluss hat er sich ausgedacht? Happy End? Eines ist klar, jede Figur in Game of Thrones kann potenziell schnell und überraschend sterben. Ist es überhaupt möglich, dass wir ein Happy End erleben werden, oder hat George Martin ein dramatisches Ende vorgesehen? Right. Can you give us an insight to how the books might end? Is there going to be a happy ending, a sad ending? I think there's going to be a bittersweet ending. You know, I've always taken my influence from J.R.R. Tolkien, and if you've read Lord of the Rings, Sauron is defeated and the ring is destroyed in the end, but it's not a happy ending. There's a real sense of things lost too, and I found that very powerful and very moving, and so I think my ending will also have a bittersweet tone. I hope if I can bring it off the way I want to bring it off. Was sagt Kit Harington, der Schauspieler, der Jon Snow darstellt, dazu? What was your reaction when you got to the very end of the? Can you tell us that? What your reaction was? I was very shocked and surprised at certain events unfolding, and then I blubbed my eyes out. I cried. You cried? Yeah, I cried. Oh. Yeah. Oh, so it has a happy ending. Everybody. Yeah. Everybody. It's all a dream. You wake up and everything's fine. Yeah. Okay, es wird also wohl nicht das typische Happy End sein, und das ist sicher auch gut und passend zu Game of Thrones, und es wird überraschend sein. Wie sieht deine Vorstellung von diesem bittersüßen Ende aus? Schreib uns deine Idee in die Kommentare. Wie überraschend kann das Ende sein? I mean, certainly there's a huge amount of speculation as to how the series might end. I mean, do you trawl these websites just keeping an eye on whether or not that your best kept secrets have made their way into the public domain? I mean, would you change your plot lines if you discovered them someone somewhere had guessed as to your conclusion? You know, I would not. I did look at some of the websites and read the discussions going on and the people talking about theories and putting forward guesses as to where books was going and what some of the secrets that I was hinting at were. And many of the theories were completely off base and wrong, but some people got it right. And that's when I really wrestled with the issue in like 1999 and 2000, 2001. Okay, these people have figured out something. Should I now change it? And I decided that way lay disaster. You know, I'd laid in clues and things that pointed to a particular thing. And if I now changed it because one person in 1,000 had figured it out, the new solution would not be satisfactory because the clues point in another way. It would be a cheat in a sense. But what do you do then? Do you change it and come up with something goofy and outlandish that you haven't done the foreshadowing for, that you haven't laid the foundation for, just in order to surprise people? I mean, sure, I could have like aliens come down, and that would certainly surprise the hell out of everybody. No one is predicting that, but it would ruin the series. Die Geschichte bleibt also konsistent. Selbst wenn wir Überraschungen erwarten können, werden sie keine völlig abwegigen Wendungen sein.
Spannend ist daher, welche der bisherigen Entwicklungen und versteckten Hinweise letztlich relevant sein werden. Was meinst du? Welches Ende hältst du für wahrscheinlich und welche Hinweise sprechen dafür? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Kennst du das Prinzip der Heldenreise? Es ist ein Modell, das uns ermöglicht zu verstehen, welche Faktoren einer Figur zu Erfolg oder Niederlage verhelfen können. Umso wichtiger und interessanter ist es, dass die tiefsinnige Struktur der Heldenreise nicht nur für fiktive Charaktere und Geschichten relevant ist, sondern auch für die Realität. Wir werden demnächst ein Video hochladen, in dem wir für dich die Entwicklung der wichtigsten Charaktere von Game of Thrones im Sinne der Heldenreise analysieren werden. Das Video hat dir gefallen? Dann unterstütze uns mit deinem Like, abonniere unseren Kanal. Vielen Dank und bis gleich beim nächsten Video.